So I think if somebody wants to take all the roles, I think IAS is a beautiful career option that they have got. So they are like a crazy ball. If you throw them down, harder you throw them down, higher they go. So that's the kind of person they all have been. ಅಂದರೆ ಟಾಪರ್ಗಳು IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ PUCನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IAS ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IAS ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In 2013, when the syllabus changed, General Studies became the mainstay. And since then, KSG has been producing probably the largest number of success rate in the country through all our centers, including Bengaluru that we have got. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಸರಣಿ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ, ಈ ಥರದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಗಗನ ಕುಸುಮದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುವ, ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ IAS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ UPSCನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪರ್ ಬಂದರು, ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಅವ್ರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಂದರೆ KSG ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದರೆ UPSC ಅಂದರೆ IAS ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫೌಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ER ಖಾನ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಾಲಜಿ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಖಾನ್ ಸರ್. Thank you very much. And apologies from my side also to the audience that I have got expertise of Akki sir. He would definitely translate them, all the things which I am trying to convey to you through him. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ IAS ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಪಾರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೈ IAS and what kind of students should opt for it? All right, that's a very interesting question. I would like to tell you, sir, country is passing through a very special phase, and you know that we are passing through Amrit Kal, as we call it. Yes. And in this Amrit Kal, this country is going to become developed. If somebody who is interested in contributing to the nation at the highest possible level to see the country transit from developing to a developed nation, I think this is the career they can ask for. Wonderful. One can possibly contribute in so many ways, like you are contributing, I am contributing as a teacher, you are contributing as a faculty teacher. There's somebody who's an engineer who's contributing, building infrastructure. There is a doctor who's contributing in its own way, or there are a lot of people who are contributing in their own, lawyers are contributing. But then there is one person who is not a lawyer but ensures that justice is delivered. Yes. He is not an engineer but ensures the roads are constructed. He is not a teacher but ensures the schools are opening in time. Yes. He is an IAS officer. Yes. So I think if somebody wants to take all the roles, I think IAS is a beautiful career option that they have got. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಮರೈಸ್ ದಿಸ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದೇನಂದರೆ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 75 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ್ದು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಂದರೆ ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ಗಳು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ
ನೀವು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೂಪರ್ದಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೂಪರ್ದಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇದೆ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಟೀಚರ್ಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು 9 to 5 ಜಾಬ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅವರು IAS ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಸರ್ ಅವರ ಮಾತು. ಎಸ್ ಸರ್, I think I translated that. I could understand some part of it here and there. Thank you. So the second question that I asked was, who should opt for IAS? ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, what kind of students go for IAS? I think a person who wants to contribute to the nation, a person who wants to give challenge to its own self, Okay. and a person who has got a vision which is beyond the average. Because everybody, all of us, have got our reach is greater than our hold. Where I'm sitting is my hold. But when I can get up and pull myself, that's my reach. If you want to challenge yourself and you want to give yourself a gift of those 3 letters after your name, I think, yes. For that, of course, you have got this beautiful career. And as you said, I could understand part of it. It is a service. It's not a job. ನೀವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು, ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು IAS ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಸರ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು that earlier question. The question is, having a vision, having desire to outgrow yourself to serve the nation, that is certainly will be there in the mind of a student, those who wants to do IAS. But primarily as a student, as a BSc student, as a BCom student, as a MBA student or whatever, okay, there must some qualities in that student apart from these vision. But is there any basic primary qualities that you think these kind of students should go for that? That's again, if I can say, if I've spent about 30 years plus doing the same job, during my career I have come across all kind of students. Okay. Some are brilliant, topper all the time, okay, and some are like who have also, I would not like to name that person, but then somebody who flunked in +2 and he's an IAS officer today. Okay. So we have got all kind of people I have met in my life, some from BTech, some from history, some from medicine, some from LLB or what not. But if you ask me to find out one common thing in all of them, which is what they all have trust on their own abilities, and they are like stubborn, they would not break. So they are like a crazy ball. If you throw them down, harder you throw them down, higher they go. So that's the kind of person they all have been. They come from BTech, they come from law, they come from whatever, but they all, there's a Hindi word, ziddi, they're very ziddi. Yeah. I don't know an English Kannada, exact word for it. In Kannada it's hatamari. So that's a hatamari. They all of them, no matter how much you throw down, higher they go. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ IAS ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ 30 ವರ್ಷದ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು IAS ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟಾಪರ್ಗಳು IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ PUCನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ IAS ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IAS ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IAS ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹಠಮಾರಿತನ, ಅಂದರೆ ಜಿದ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಲ್ಲದು, ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಛಲ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಛಲ. ಸೊ ಆ ಛಲ ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IAS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಖಾನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ
ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಲೈಫಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಛಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಹಠಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ IAS. Sir, thank you for all those beautiful answers. Now I will come to another practical question. Now the students who are in the final year of their degree, like BSc or BCom or BBM or BTech or BE or medicine, okay, whatever may be their background. So we have to choose some optional subject here, right? So we have to choose one mains and one, so that kind of subjects we have to choose. So how to choose those things? What are the parameters? So can you throw some light on that? Thank you for asking this. For those people who are not very clear about this examination, I'll take 1 minute to explain that. There are 3 levels of examination. First level is preliminary, where you have got general studies, and CSAT, which is basically numeracy, etc. It's basically GS paper, general studies paper. Then mains, you have got language paper, English and one language, Kannada or any language that you can take from India. These are all qualifying this far. After that, one has to take one subject. And that is what your question is, that how to select that one. And then compulsory papers are, there are 4 general studies paper, 1000 marks. Optional is 500 marks. So very obvious, everybody has got common paper of general studies. Then after that, one essay paper. So that is like 250 marks. And then after that is interview. In interview, in general studies, in essay, everywhere that is a common paper for everybody. And that is, everybody has to study, and there's a fair, uniform competition. When it comes to optional selection, I would like to give you some advices for those people who are thinking of which optional I should be taking. One naturally may take an optional what it may have read, but computer science is not there. Lots of engineering subjects are not there. Okay. So if you have to choose a new one, you can take about what you like more. And how do you know what you like more? I mean, nobody knows that if they like pasta or not. You first have to eat. Yes. So spend some time with the subject and see if you like, you can take that. Also take a subject which has got some GS overlap. By taking that, GS? General studies overlap. Yeah. So if they got some general studies overlap, they also get covered, like lots of subjects have got general studies overlap. Because ultimately it is general studies which decides. And also they should see what is the current trend is going on. Also they should say what kind of material they can get. These are the parameters based on which one can decide about its optional. But ultimately the selection is about general studies. And KSG is known for general studies. So we have spent all our lives doing general studies. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, IAS ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸು, ಮೇನ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ನಂಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ, ನಾನು KS ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸು, ಎಸ್ಸೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಇದರೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BE ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು KS ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೋತಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಐ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್, ಬೇರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಅದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು 2008 ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ KSG, right? KSG. I have been doing this for quite some time though. Please tell about that, sir. How you started this, why you wanted to start this, and how was the journey?
Okay. I started my journey by being a teacher in University of Delhi in 1988. Okay. That's when I started teaching. Okay. What was your subject? My subject, my PhD is on sustainable development. Okay. And I had my master's in geography and my MPhil and PhD from rural development and then environmental economics. That's how I moved into. And I did teach in the formal setup for 88 through 92. 92, I joined a coaching institute teaching general studies. I continued and then joined Delhi School of Economics, University of Delhi, in 1999 for about 1.5 years. Then again, I left that and continued with coaching. In 2008, KSG happened. But from 2008 to 2013, people don't know about KSG. Okay. In 2013, when the syllabus changed, general studies became the mainstay. And since then, KSG has been producing probably the largest number of success rate in the country through all our centers, including Bengaluru that we have got. We have done one thing that we worked on ourselves a lot. Okay. And we are able to attract some good students. That's the secret I'm sharing with you about this KSG. Okay. ಸೊ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನು ಅಥವಾ KSG ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ KSG ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ and what are your strength? I mean, KSG strength as far as general studies is concerned. It's general studies. Looks like very amorphous. Yeah. Everything you can pick up in newspaper looks like general studies, and somebody can define also this general studies. But then what we have done is that when UPSC says something, they ask in a particular manner. Over the period, we have decrypted that. So we try to understand when this is there in the syllabus, this kind of questions have been coming. For those students who are preparing on their own, I can ask them to study the syllabus and study the previous year's question to get an idea the kind of questions is coming. But the story does not end there. The real thing which KSG does is that help them evolve a better examinee. We don't make them a student. I don't want a good student. I don't want a very learned person. I want a good examinee because your behavior and your goal must be in sync. If you want to pass the examination, you can't be a student. You have to be a good examinee. And KSG ensures that when they come to our center, all those students, they come as a student, go out as examinee. And if they're good examinee, they pass the examination. Okay. So that's our secret. Okay, wonderful. So, ಸರ್ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ನನಗನ್ಸಿದ್ದಂತಂದರೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ IASಗೆ, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಣಿಪುರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತದೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ IASನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓದೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್, ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೀವು IAS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಆಗಿ, ನೀವೊಬ್ಬ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸೋರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಾಗ ಉತ್ತರಗಳು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ನೀವೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್.